You guys know what time it is, man. Tree City Official, DJ next one in the ones and twos. We have a great podcast coming out for y'all today. We're gonna talk about all types of subject. Yo, next one, talk to the people, man. Yo, what's up, man? Yo, thank you for having me. You already know what time it is. We're here. What we gonna talk about today, though? Man, today, what I really want to focus on, wanted to focus on what's going on right now with the Kenyan force coming to Haiti. And not just that, but really talking about the reality of what them boys are going to experience once they land on the island. A lot of these people, them niggas don't speak Creole. They don't know nothing about Creole. They speak English. They don't speak French. So there is already some discrepancy there. And, it's a lot of back and forth. And remember the last time when we had a force in Haiti, that was the minister. Nous t'écoutons comme ça, ministre a été fait déjà. On comprend, ministre ancien, on va get bonne femme haïtien. Get a lot of old women pregnant, left them there. They introduced cholera to the country. A lot of people got sick. A lot of people die. So, it's a lot of issues that comes with, having these type of people in the country. And we just wanted to focus on that. Femme haïtien, tout déjà dit nous ça déjà, posez nous. Dans Kenya, pas un pays qui riche. Vous comprenez? Dans Kenya, pas diaspora, yo pas vivre dans grand pays yo. Posez nous juste parce que yo sorti Kenya pas courir à l'ouvert ba yo. Parce que nèg ça yo non seulement y a venu avec des séries de bagages nous pas même habitués ensemble avec eux même. Nèg ça yo l'aide en pile. So posez ça nous avant nous courir ouvert ba Kenya yo. So I'll start by talking about the arrival. Till today, we saw a publication from the New York Times that came out on the 23rd of May, talking about the forces, basically giving down a rundown of how things will look. But we still don't have a date yet. We still don't know. Maybe they come in next week. Maybe they come in the following week. Maybe it's next month. It's a lot of issues that they have to iron out prior to giving a date. But I think they will land in Haiti by surprise because they don't want the gangs and everybody else to know exactly when they come in. So let me rectify something for you real quick. The second part of that is because the first time the Kenyan, they were trying to come, like way before that. And then they saw how the Haitian are acting within each other, Some of the killings that are happening in there. I mean, we got to be honest when we're talking about this thing. You feel me? So they saw like some of the killings, how gruesome they are and all this and that. And then they backed down for a little bit. And then after that, they put it on pause. And they say they were going to come since second week or third week of May. And then they put it on pause again. Okay, so it's also a money thing going on because, the Kenyan people, they already got paid. Like the Kenyan government, they already got paid to send these people over there. And to be quite honest, man, that's something that I don't understand. Because Kenya, they got their own problem that they cannot even face themselves. But here they are coming to Haiti, trying to help us out, trying to do something with us. And that's my issue. When they say help in what way? Exactly. Help in what way? I mean, if the United States really wanted to help, I mean, we are an hour by plane from the United States. Yes, sir. We are an hour. I mean, by boat, maybe a day and a half, 2 days. You see what I'm saying? So if the U.S. really wanted to help, they could help. Bro, we are helping people all the way in Israel, and we are right here. So I really don't understand the premise when people say, the Kenyans are coming to help. How 1,000 people are going to help an entire island with gangs that are running rampant all over the place? How 1,000 people are going to help? I don't get it either. I don't get that. Barbecue, if you put all the gangs together, I'm talking about the Tilapli people, all the gangs, every single gang that exists, you put all of them together in Haiti. Bro, that number is close to the 10, 15,000s. Easily. Because what a lot of these people don't understand, it's not just the guys with the guns. They have entire neighborhoods behind them. Exactly. They have people in the streets that, they protect and they give money to, that's behind them. They have people within the bourgeoisie that's behind them. They have people in other countries in regards to the arm transfer and everything, that's behind them. And to be quite honest, I think the Dominican Republic plays a big part as to
Haiti being destabilized. Yes, sir. And Because they wanna see us fall. And then most of our Haitian people, most of our Haitian brothers and sisters, they do not understand that. You know, they do not understand that to the point where it's like, okay, we're just gonna do whatever we wanna do. And going back to what you were saying, if the United States really wanted to help, the United States could have helped like long time ago. Like we didn't even have to escalate that much for the United States to jump in and be like, okay, enough is enough. But they don't really want to help. And once again, brother, you already know. It's a money issue, it's politics, it's, you know, trying to take over countries and countries, trying to do this, trying to do that, trying to make themselves look big, as always, and then, you know, to keep it moving. If you're even looking at the United States right now, we're going into a crisis. A lot of people don't want to talk about it, yet we got the government sending money to Ukraine. Well, that's another story, like, you know, but I just wanted to point that out so you can see. So they can do anything to make themselves look good on the outside, but then even if we're really bleeding on the inside, you know? well, it's when you say money to Ukraine, we're talking about billions of dollars. Yes, sir. Like billions of dollars. They're trying to literally rebuild Ukraine. And we already know Vladimir Putin is not going to let that happen. But like bringing in the DR aspect and everything you said, right, in regards to us being close and the money and U.S. foreign policy, you know, I mean, we all know the U.S. foreign policy is a monster. A lot of people don't like Americans. It's not really Americans they don't like. They don't like how U.S. foreign policy attack other countries, like what they did in Venezuela, what they did in Peru, what they did in, I mean, we can go up and down the line. And a lot of countries right now, they are looking away from the U.S. They are looking at other countries, which makes sense. Countries like China, countries like Russia. They are looking at countries outside of Europe. Because a lot of these countries, they're all in cahoots. When you take the United States, you take Europe. If the United States put its foot forward, everybody in Europe does the same thing. And we all know that Spain has a lot of influence in the Dominican Republic. We know that the Dominican Republic, their tourism, it's what keeping them afloat, as well as you know, the Haitians going in there and trading and getting commerce from them. That's also keeping them afloat. That's what I'm saying. Pas gon gens qui Saint-Domingue ou comprendre pas complice dans ça qu'a fait Haïti en là. Because they want that. Saint-Domingue want that. Et puis pour me comme ça dire pire toujours, et pas non seulement commerce là non, et nous même qui bâti Saint-Domingue tout. Vous connaissez ça? Et nous même qui bâti Saint-Domingue. Vous connaissez qui ça nous nous bâti Saint-Domingue? Puis faut haïtien nous yo mettre 90% haïtien nous yo calé Saint-Domingue. Haïtien, pas parler des haïtiens yo non, garçon yo. Nèg ça qui ça fait? Et construction yo fait. So dans construction qui ça a fait? Et yo même qui bâti building, qui bâti apartment complexe, qui bâti une série de cailles, qui bâti une série de bagages pour qui est pour dominicain yo. Pendant ce temps nous devons faire ça la caille nous. So of course Saint-Domingue t'a aimé ouais nous janouiller et puis pour nous rester janouiller et puis lui même pour le cas toujours un profil que la tirer sous tête nous. Là nous venir acheter manger dans meilleur encore. Ça son profit. Vous comprenez, ça son profit qui est important pour eux et que vous pas veulent perdre. Là nous venir prendre tel bail dans meilleur. Pendant cette temps son série de bagages que nous même nous qu'a produit la caille nous. Et puis Dominique tout yo gon bagage dans tête yo tout forme de ça mais. Yo gon head dans cœur pour nous depuis longtemps parce que nous t'ai fait 21 ans pour quitter vous comprenez way back in history. So tout ça tout faut qu'on connaisse que yo pas accepter si kounya là yo ta ouais, li ta plus facile pour yo ta vinn occuper nous ça veut dire pour yo remettre nous occupation ça pour yo remettre nous aide ça que nous dépend ba comme si a senti son gros palier pour yo. C'est ça qui fait que comme si n'importe ça lié yo ta aimé que nous même nous rester côté nier ou même pour nous venir plus mal toujours. But you know, my take on that is like here we don't, you know, I have no hate against Dominicans, people of Dominican descent. Actually, I like Dominican people. I like what they have done. I've been to the country on one occasion. You know, I like, you know, how they are moving forward. And I feel like in the future, you know, we can go into partnership with them on our terms. The terms have to be on our terms and come together in certain partnership and work with each other. Because at the end of the day, we're on one island. In the future, Dominicans and Haitians, they have to come together somehow and work together. But when you're looking at the Haitian aspect, right?
ou gen yon paquet, like, last month alone, I think the Dominican Republic, they made close to $9 million in tourism just for the month. We're not even talking about December. We're not even talking about the beginning of the summer. We're not even talking about those major holidays. I mean, DR is making hundreds of millions of dollars in tourism alone. And Haiti is as beautiful, or even more beautiful than the Dominican Republic. And we are not making that. Why? Because the country is in chaos. The country is destabilized. So, on vivre dans pays côté que, vous comprenez? L'on news, vous regardez avion pas qu'à descendre parce que gang a tiré sur avion, moun pas qu'à marcher dans la rue parce que moun a kidnappé YouTuber, a kidnappé, a lot of people with high influence. Y a kidnappé yo. Nobody's gonna want to go to Haiti. And who's winning when that happened? Dominican Republic. DR is winning when that happened. Yes, sir. Saint-Domingue is winning when that happened. So yes, if you are looking at just the tourism aspect, nothing else, I'm not even talking about anything else. Safety is vital. The safer your country is, the more people will want to come. Even students. Currently right now, a very good example. I was looking into, student doctors, nurses, a lot of students that used to go to Haiti on emergent trips, right? But they will l'école, on va yo garder, on va yo bagay, l'école là set up un bagay, yal dans l'autre pays, yal bay soin, yal fait des séries de bagay. En Haiti, ti moun sa ou pa ka ale. And I'm talking about the major schools. I'm talking about Yale University, Emory University, Harvard University. I'm talking about the big schools. Those students, they can't go. Why they can't go? Because there is a certain gon level que you classify tout pays in terms of safety. I think Haiti right now is a level 4. Level 4, yeah. And Haiti has to be a level 2 or less for students to go to those countries on those trips. Qui est-ce qui perdit les on bagay comme ça fait? Population en perdit, élève la perdit tout lui-même, vous comprenez? Avec un paquet de bon monde qui malade, qui perdit. Why? Because these people are coming in with a whole different way of seeing healthcare. They are coming in, y a venu sorti l'autre système qui va même gens ensemble avec système en Haïti, hein. Haïtien pas qu'à bénéficier de ça à cause des insécurités. So, et pas celle de touristes là, non, nous prenons touriste aspect là pour nous vraiment montrer nous gens qui l'autre pays a battre pour faire Haïti paraître dans les yeux tout le monde dans le monde entier comme si pour Haïti qu'a perdu l'en façon ça. Mais when you remove the tourism out of it, it's a lot of other sectors. It's a lot of other sectors right now. We can even go into import and export. Gon paquet bagay kounya population te kon voye en Haïti, moun k'ap fait ti business ap voye lan doum lan des séries de bagay, kounya ou pa ka faire encore, ça fait pas ka faire. Parce que nous getan connaît que boy ici hein, gon paquet bonne conversation k'ap fait, zamyo et kon sa zamyo ap transféré en Haïti. So guess what? That sector there is issue there as well. Et puis tout en pile nan port yo tout yo bloqué, bandi pour contrôler en pile nan port yo. So qui ça qui vient passer? Ou pas vle ou ta même pour avoir 4-5 boîtes Haïti là plus 2 doum bah ça et puis les rivière Haïti et puis bandi juste saisir. Ou ça me veut dire là? Bandi pour contrôle port yo. Puis faut port yo bandi pour contrôle yo. Et même les bandits va prendre contrôle li comme si à 100% les gon bagay k'ap débarquer si yo vle aller on ka aller yo stop li et puis yo prend ça prend ou madame Doulan on ka aller yo bloquer n'importe ça bloquer et puis yo juste prend ça prend. But you know tout bagay ça sous contrôle yo. But you know bro, even though those things are happening, even though, bandi a rentré dans port, prend bateau, a volé diri sous bateau, ils ont aucun bon bateau, ils prennent pour 400 sacs diri, ils te voient 20 000 combien sacs diri, paquet diri. Okay. Paquet diri, on just met comme ça, monsieur vole un paquet diri, après ça la police ne contrôle bateau, arrête diri, this and that. But nous qui connaît, un level de corruption en Haïti tellement high. Police a dit les jeunes bateaux avec 10 000 sacs vraiment vrai pour te mentir. Les jeunes bateaux à n'importe 20 000 sacs, ils prennent 10 000 tout la gueule sous tête iso. Exactement. Nous comprenons l'aspect ça tout. But me camper un gens pour moment ça, me camper un gens comme si même si nèg yo a fait bagay gang yo a fait bagay yo vrai, gon question de grand goût en Haïti qui fait bagay ça comme si yo vinn plus. Et comme sous malade met ton bandage sous malade là, kounya blessure commence à pourrir, reprendre commence à faire vieux ou pas vraiment bien prendre soin blessure non juste lâcher bandage là
Guess what you do now, l'on rache bandage là. L'on rache bandage là, si côté ou t'es blessé, t'es longueur ça, vous venez faire longueur ça, est-ce qu'on rache, est-ce qu'on pas prendre soin? Vous comprenez, c'est problème ça qui est en Haïti, pas un problème des isolés, des barbecues. Ouais, tout nèg ça, même pas c'est qu'on les a fait tout nèg ça, y a vinn comme si réentrer, like come back into the fold. Y a vinn comme si mettre tête yo ensemble avec peuple là. Et peuple là vinn vraiment ouais que listen, they done a lot of bad to a lot of people, you know, but sometimes in order to move forward, those things have to be rectified. That's the only way we can move forward. If I buy tout nèg yo amnesty and then everything is done, no. There must be a process into place. But we have to give some people amnesty in order for us to move forward. Vous comprenez? Nous supposons réaliser ça nèg yo fait que yo font paquet de bonnes bagages qui l'aide qui nous prennent ou avec gens liés. Et puis pour nos gens cherchons un système côté nous ka, vous comprenez, pardonner des séries de bagages ça pour nous ka avancer à la population. Si et pas ça nous fait pas jamais avancer. Bah amnesty et pas seulement problème dans tout. Non bon on dit ça. Bah amnesty j'en parle là on parle dans l'autre level. Faut une série de monde tout yo gon éducation dans level qui avancé, OK, pour essayer comprendre. Parce que par exemple pile monde là qui va faire backlash sur leur donner oh monsieur a parlé monsieur comme si toléré non. C'est pas ça dit. Mais mais qui côté mieux même Nelson Mandela, it's a lot of things that they did to the African people, right? Guess what? When Nelson Mandela came into power, he had to give a lot of people amnesty. Because without doing that, how are we going to move forward? Michel Martelly, compliqué. Vous comprenez? Moun qui devine avant Michel Martelly a compliqué. Ti ministre qui en bas compliqué. Nèg yo fin voye aller là. Monsieur compliqué. Député yo compliqué. Yo, everybody, bro. It's everybody. Then if you don't do that, you're going to arrest everybody? You're going to charge everybody? Then how are we going to move forward if we don't find a way to kind of like, yo, like all this shit that happened, that took place, let's just focus on them. Let's focus on the people first, and then we can focus on all of these things and find a way so these things can be rectified. Et qui j'ont qu'à rectifier tout bagay ça yo. OK, Martelly. Based on investigation que nous fait, nous qu'on volé $100 millions américains. Que je nous qu'à rectifier comme ça. Là qui a 40 qui au volé. What is this? What is that? There must be a plan forward to find out the truth and then find a way to kind of like, bro, let this shit be what they were in the past and now let's move forward. Kounya ou bal di kon sa OK, nous pas ken moun amnesty nous pas rectifier rien. Martelly arrêté, tel moun arrêté. Guess what? Qui ça va fait kounya? Gang qui en bas contrôle moun ça yo bal di OK, monsieur, up it up a notch. Et pas seulement Martelly non, ou gen député, ou gen qui dans la police là, ou gon paquet moun, it's up and down the chain, the entire chain. Moi d'accord avec moi d'accord avec vous. Me juste essayer rectifier a little bit because m'ba vle que comme si ou get trop backlash la pour fin dire ça fin dire sans nous pas bailler trop explication sur lui et puis gen moun qui mal comprendre ni qui pense que ou a dit hey juste chita là pardonner bandit pardonner voleur pardonner gang pardonner menteur pardonner nèg qui dans parlementaire qui bail menti pardonner nèg qui dans politique qui bail menti juste vle nous expliquer le plus pour moun yo comprendre qui côté sorti qui côté vle river avec sorte dit et puis qu'on y a moun pral comprendre OK m'pa besoin de tout bail ça de monsieur et pas ça exactement le devait dire vous comprenez l'a chercher la paix l'a chercher l'amour et puis l'a chercher construction tout et bien comme ça on avance mais pour la paix à fait nous supposons gain comme si nous supposons un plan qui gens pour la paix à fait tout nèg qui l'en gang tout nèg ça même seul gens où la paix est à fait et just nous pas le gouvernement qui monte même d'ailleurs le gouvernement qui Philippe monter on va camper côté peuple là camper. Yo get nommé au PM, mon frère. On connaît yo get nommé au PM, mais moi du comme ça. Mais PM non mais sans élection, il y a élection fait. Pourquoi fit parler non? PM n'a pas Haïti non? Li pas même Haïti, m'ko l'entrer là. Li entrer là ça va gagner longtemps. Monsieur pas même Haïti non. Et puis yo get nommé lui. That's crazy. Oh well. That's crazy. Gon plan qui supposé suivre pour comme si bagay yo changer man parce que ou retirer iso a gon l'autre iso encore. Ou retirer barbecue a gon l'autre barbecue encore. Ou retirer tilapli whatever the hell. Qui j'en l'autre partenaire encore? Chargé.
Si la pli, iso, barbecue. Dale, vite l'homme. Ou retirer vite l'homme, ou gon l'autre vite l'homme qui monte encore. Vous comprenez? Parce que son mentalité liée, son idée liée. Vous comprenez? Et peuple haïtien, c'est pas un peuple comme si, qui juste, ok, c'est Haïti simplement. Whatever côté peuple là est, whatever côté peuple là est, if the population can survive, if the Haitian people can survive, there will always be a Haiti. You know, that's how I see it. Man, ain't no way you're gonna be able to just kill all the gangs, and it's impossible. It's impossible. Ok, so pour nous retourner sur ça, nouveau PM qui fait monter à lire le Gary Conil, ok? Gary Conil. Et comme ça, monsieur relé. Et puis monsieur était supposé arriver, ça me dit là ça. Monsieur était supposé arriver à Haïti dans le week-end ça là. Dans le week-end ça nous y est là. Monsieur le Gary Conil. Ok, moi son nèg qui quitté Haïti depuis en 2012, on va comme ça. Est-ce que vous comprenez? That's crazy, man. Yeah. Toute famille monsieur ici, toute petite lit ici. On est cap vivre ici. Bah Haïti même li nommé PM, il était supposé entrer week-end ça là. You say Gary Conil? Gary Conil, yes. Okay. Gary Conil. So si la Haïti là, il doit arriver hier ou bien vendredi. Mais dans week-end ça là, il est supposé entrer à Haïti. Il pas même à Haïti même. Et puis c'est lui même qui nommé PM. Est-ce que vous comprenez? This guy is a UN development specialist. This guy worked with the United Nations. Mais ça me dit, c'est nommé lui frère. C'est nommé monsieur. Jusqu'à présent là, monsieur va nommé le descend al prend titre là. Est-ce que vous comprenez? Monsieur remplacé Michel Patrick. Haïti. Boisvert. Haïti au côté comme ça lié. Haïti au côté comme ça lié. Mais et si vous cherchez bien qui est-ce qui nomme là pour même. Mais et pas peuple qui voter monsieur. Moi je pas voter monsieur. Unbelievable. Et pas peuple qui monsieur côté lié. Mais qui côté ça a privé même. Bon pose une question ça. In the next 20 years, where do you see Haiti? To be honest, moi je malgré tout ça qui a passé là, je sens un vent changement pour Haïti. Je sens un vent changement, mais je ne sais pas qui côté l'a sorti, qui j'en l'a fait, mais je sens un vent changement pour Haïti, malgré tout ça qui a passé là. Et ceci n'a pas grand temps. Nous juste supposé faire plus bon choix dans qui est nous supposé choisir qui pour aider nous. Go inside information ou pas connaître m'bral djoli tout. Ou dans même parti que ouais Jovenel Moïse mourir. Dans même semaine ça ou bien une semaine avant, il était un accord d'avoir signé avec la Russie. C'est ça m'a dit. Ça veut dire que moun n'a cherché demander aide, nous pas demander États-Unis aide encore. Yo just fourrer pied yo ou gen tel bail cap going on in Haiti right now, nous supposé aller. Pendant ce temps nous pas besoin. Nous pas demander aide pour rien. Vous comprenez? So depuis nous pour l'autre direction avec moun nous besoin aide dans mais en tant que joueur m'doulan, nous chercher connecter nous avec la Russie, nous chercher connecter nous avec Poutine pour voir que comme si nous avons un changement. Moi c'est quoi ça? But you know, the Haitian people are so strong, man. Like when you're looking at what's going on in Haiti right now, without any governmental help, sans gouvernement pas aider aucun monde, sans que moun yo pas vraiment gain means pour vraiment faire ça faire, et ouais moun yo a travail, man. Là on regarde des canals là, on regarde des moun qui planté en dehors. Gon pas nem garder en pile, monsieur le lisage. Maman moi même monsieur en pile tout. Monsieur gon channel qui le lisage la caille. Vous comprenez? Monsieur Jean-Monsieur fait reportage sur ça lui-même. He reports on things that's taking place, current events. But Monsieur vraiment comme si bon l'autre take in what's going on in the countryside. Comme si Monsieur séparé le frère. Dans ça séparé là, les moutons ça a vraiment fait dans la capitale là. What the international community are talking about in regards to Haiti, and he gave you another view of the countryside, the rural areas. Stark contrast. I'm talking about white and black. Two different things. People in the countryside, they are living a very peaceful lifestyle. They are planting their food. They are doing agriculture. They are taking care of their people. They are eating well. There's also challenges, but the challenges that are presented in the countryside and in the capital, it's contrastly different. And I'm saying to myself, and these people too, they are trying to find a way to better the country. Ndap gade on nèg sou canal là. Monsieur just prend initiative pour just planter pied bambou sou canal là.
Sans pas aucun monde qui dit le fait, sans pas nothing. I'm thinking that's the future of Haiti because the future is going to be exactly like it's always been. So if we're still doing the same thing, ain't no way we can expect a bright future. The future is gonna be exactly like it's always been. If right now everything is in chaos, you have barbecue running rampant, you remove barbecue, you have another barbecue, you remove this gang, you have another gang, you know, bro, nothing is gonna change. Kenya's gonna come to Haiti, they're gonna leave Haiti, and Haiti will still be exactly like it is. We need a Haitian president that speak English at a very, very, very high level. I'm talking about educated in the States. That's number one. And that same person need to also speak Spanish because we have a lot of countries in Latin America that speak Spanish. It's Spanish and English. French is really scarce in Latin America. So we need a president that is multilingual, but that is an expert in English and Spanish. Those two things, they are very important. We also need a Haitian president that's more involved. You see what I'm saying? That's environmental friendly. We need somebody that's like, whoa. First of all, the country has to be clean. The country has to be clean. Because if you are coming into anything, cleaning is important, even within the religious setting. Cleaning is important. Doing your bed is important. Making sure you're laying somewhere that is, you know, that is more inviting is important. Senti bon is important. Tourists don't want to come to Haiti and you're burning trash here, you're doing this there. That's important. We need a president that is environmentally friendly. That's number two. We need somebody that only have assets in Haiti. We also need, that person should also have its family members living in Haiti. You see what I'm saying? Everybody up and down the government, all of their children, they should go to public schools. If you are in the government, your kids should go to public schools. That is the only way that we can make sure that there's a change within that system. Si petit ou kal collège normal, ou petit ou kal some of the biggest schools in Haiti, those private schools that you are paying a fortune for, guess what's going to happen to the public school? Nobody cares. Because you know why? Because my kids are not part of that system. So I don't care. So we also need that. And of course, we need different committees to regulate these things. And, we need the entire structure system to make sure that those things are running, those checks and balances, they are running the way they should, you know. And not just that, tourism, fishing, we need all those different departments. Parce que problem not tellement grave, man, like you don't know where to start, but we have to start somewhere, right? Let's start with cleaning up the streets. Let's start right there. Let's start with cleaning up the streets and let's start with safety, right? And I'm gonna give you guys the blueprint for what I think safety should look like in Haiti. Frère, if you want to add to it, please add to it. Safety in Haiti should be in levels. And these are the levels. Nous avons connu Port-au-Prince, c'est la plus crime fait, c'est la plus problème yo. Qui ça n'a fait Port-au-Prince? Vous avez côté Port-au-Prince qui vraiment de pour Port-au-Prince ou côté ça. Ou qu'on la ali, ou qu'on en bas la ville, ou qu'on sous champ de masse, ou qu'on qui pour faire pour entrer, qui pour faire pour sortir, ou qu'on Pétionville, ou qu'on you already know what's going on. So qui ça pour nous faire? Nous besoin police ensemble avec bout de bâton. Même police ensemble avec bout de bâton, même lui même tout, il fait partie corps environnemental là. Pour faire travail jeter dans la rue, pour comme si moun yo things are safe, things are adequate. Si gon problème qu'a fait, yo ka diffuse le quickly. Si comme si gon blocus, vous réalisez qui ça fait blocus là, nous besoin police à bout de bâton. Numéro 1. Après ça, nous besoin police sous bécane. Police sous bécane non, y a dans tout parc yo net dans pays ya. Champ de Masse, what is the big park in Pétionville, frère? What's the name of it? Gon gros park Pétionville. Police sous bécane yo nèg sa yo même yo un petit gens pyramide comme ça bout de bâton yo, but they up and down. Nous ba yo une route que yo supposé faire chaque jour, yo up and down, y a monter, y a checker, y a fait ça yo supposé faire. Après ça nous besoin police motocyclette là.
Police motocyclette là son l'autre collier lui-même, quoi ça plus spécialisé. Ou prend les plus rapides, les plus quick. Of course, quand nous avons police dans la machine, nous avons this, nous avons that, nous build it up, nous stack it up.